All of you. The subject I'm going to deal is network analysis, Department of EEE, Chebron College. So, in the last class, I have covered the topics that is magnetic circuits. In that, I have covered this topic that is self-inductance, mutual inductance, coefficient of coupling. Dot rule also have covered in the last class. In the analysis of coupled circuits, so up to now, I have covered the series connection of coupled networks, right? So in that I have covered the two topics in that series connection also we have two types, that is series aiding and series opposing, right? And today's class I am going to discuss about parallel connection of coupled circuits or inductors, right? Right, parallel connection of coupled inductors. Basically, we have two types of inductive couplings are there. So first one is same in the case of series also we have parallel aiding and parallel opposing, right? So when two inductances having self-inductances of so same concept in the previous class also, that is series connection, series connection. That is when two inductances having self-inductances of L1, L2 are connected in parallel. So there exists compulsory mutual inductance will be exist between them. Avuna? So due to parallel connection, the voltage across the two coils is same. ఎందుకంటే parallel connection లో మనకి ఏంటమ్మా వోల్టేజ్ సేమ్, అదే సిరీస్ కనెక్షన్ లో కరెంట్ సేమ్ వచ్చింది ప్రీవియస్ కేసు అవునా. ఇక్కడ కరెంట్ డిఫరెంట్ కరెంట్స్ వస్తాయి బట్ వోల్టేజ్ మాత్రం సేమ్ ఉంటుంది మనకి అవునా. రైట్, గో ఫర్ ద ఫస్ట్ టాపిక్ దట్ ఈస్ parallel aiding. The circuit is shown like this. So inductance L1 and inductance L2 both are connected in parallel, which is connected across the supply voltage of V. Okay, so the self-inductance is L1 and the self-inductance of coil 2 is L2. The current passes through the coil 1 is I1, the current passes through the coil 2 is I2, right? So the voltage across L2 and the voltage across L1, which is equal to supply voltage only, because all are connected in parallel connection. So the mutual inductance between the two inductances of M. So is that plus or minus అనేది మనం డిపెండ్స్ అపాన్ డాట్ రూల్ అవునా. సో డాట్ రూల్ చెక్ చేయడమ్మా, I1 అనే కరెంట్ ఎంటరింగ్ ద డాట్, అంటే ఈ కాయిల్లోకి ఎంటర్ అవుతుంది కాబట్టి డాట్ ఎంటర్ అవుతుంది కాబట్టి ఎంటరింగ్ ద డాట్. నెక్స్ట్ అలాగే I2 అనే కరెంట్ కూడా ఎంటరింగ్ ద డాట్, అంటే బోత్ ద కరెంట్స్ ఆర్ ఎంటరింగ్ ద డాట్. సో వీ కెన్ సే దట్ M is positive, right? So then we can say that is I is equal to I1 plus I2, right? I1 plus I2, because sum of the currents entering into the node is equal to sum of the currents leaving from the nodes, right? So we can write the equations of both L1 and L2 across L1 and L2 voltage equations. Let us say V. First of all, voltage across inductance V, nothing but a L1 on voltage across the inductance L1 is V only, voltage across the inductance L2 is also V only. ఎందుకంటే all are connected parallel connect చేసాం అవునా కదా, right? So then, right, so go for the equations. Let us say I is equal, you know that I is equal to I1 plus I2, right? So according to KCL, Kirchhoff's current law, sum of the currents entering into the node is equal to sum of the current leaving from the node. I is equal to I1 plus I2. So then differentiate on both sides. That is di by dt is equal to di1 by dt plus di2 by dt, right? So then voltage across the total, that is voltage across the inductance V is equal to ఏమని రాసుకోవచ్చమ్మా, L into di by dt. L అనేది total inductance of the circuit, ఓకేనా. That's why L equivalent, he said that L equivalent is V is equal to L equivalent di by dt, right? So just మామూలుగా నోట్ చేసాం అంతే, ఓకేనా. సో ఫస్ట్ గో ఫర్ ద ఈక్వేషన్స్ రాద్దాం, ఓకేనా. నేను మీకు గుర్తుందో లేదో మళ్ళీ ఒకసారి రాయమంటే రాస్తాను చార్జ్ చూడమా. వోల్టేజ్ అక్రాస్ ఇండక్టెన్స్ L1 రాస్తున్నాను, అంటే వోల్టేజ్ అక్రాస్ ద ఇండక్టెన్స్ L1 ఈజ్ ఆల్సో వీనే, L2 ఆల్సో వీనే, అవునా కదా. సో దెన్ V ఈజ్ ఈక్వల్ రాస్తున్నాను, అవునా. V ఈజ్ ఈక్వల్ ఏం రాస్తున్నాను అంటే చార్జ్ చూడండి, L1
So there are two inductances are there. That is two EMFs are there. That is self-induced EMF, mutual induced EMF. Self-induced EMF అంటే ఏంటి? So the L1 into di by dt. Di by dt అంటే ఏంటి? di1 di2 సెల్ఫ్ ఇండక్టెన్స్ అంటే సో i1 అనే కరెంట్ ఫ్లో అయ్యింది ఇండక్టెన్స్ లోకి, i1 అనే కరెంట్ ఫ్లో అవడం వల్ల 5 ఈఎంఎఫ్ ఇండ్యూస్ అయ్యింది. ఈ v అనేది సెల్ఫ్ ఇండక్టెన్స్ అంటాం. అలే బట్ m అనేది ఏంటంటే బికాస్ ఆఫ్ కరెంట్ I2 and EMF is induced in the circuit, that is dt, m into di2 by dt. ఓకేనా? సేమ్ అలాగే వోల్టేజ్ అక్రాస్ ద ఇండక్టెన్స్ L2 రాస్తున్నాను. సో సెల్ఫ్ ఇండక్టెన్స్ అంటే ఏం రాస్తావు? L2 ఇంటూ di2 by dt, రైట్? సో ప్లస్ m ఇంటూ కరెంట్ ఏంటమ్మా? బికాస్ ఆఫ్ ప్రైమరీ కరెంట్ వల్ల మ్యూచువల్ ఇండక్టెన్స్ వస్తుంది. లాస్ట్ క్లాస్ ఇదే మొత్తం చెప్పింది. సో దాట్ చూడండి ఇక్కడ ఈక్వేషన్స్ అవి ఇంపార్టెంట్. సో 2 ఈక్వేషన్స్ రాశాను నేను ఇక్కడ. ఓకేనా? సో v ఈజ్ ఈక్వల్ టు L1 ఇంటూ di1 by dt ప్లస్ m ఇంటూ di2 by dt. సో అదే ఈక్వేషన్స్ నేను ఇక్కడ నోట్ చేశాను. L1 into di1 by dt plus m into di2, that is equation number 3. And this equation, let us say, go for voltage across coil 2 కి ఏంటంటే v is equal to L2 into di2 by dt plus m into di1 by dt. సో ఫోర్త్ ఈక్వేషన్ అనుకున్నాను. ఓకేనా? సో ఏం లేదమ్మా, బై సాల్వింగ్ ద ఈక్వేషన్స్ 3 and 4 యూజింగ్ ద క్రామర్స్ రూల్. మనం క్రామర్స్ రూల్ ఫస్ట్ చెప్పాం కదా, క్రామర్స్ రూల్ యూజ్ చేసుకున్నాం. ఓకేనా? ఎలాగంటే ఫస్ట్ ఈక్వేషన్ di1 నోట్ చేసుకోండి. v ఈజ్ ఈక్వల్ ఫస్ట్ ఈక్వేషన్ అండి L1 into di1 by dt ప్లస్ m into di2 by dt. ఇదే నోట్ చేశాను ఇక్కడ. అవునా? సెకండ్ ఈక్వేషన్, థర్డ్ ఈక్వేషన్. అది ఫోర్త్ ఈక్వేషన్ ఏమనుకున్నాను? v ఈజ్ ఈక్వల్ టు mది ముందు రాస్తాను, ఎందుకంటే i1 అంటే టర్మ్ ఉంది కదా, di1 by dt ప్లస్ L2 into di2 by dt. ఏమైనా డిఫరెన్స్ ఉందా? ఏం లేదు. సో ఫ్రమ్ దిస్ క్రామర్స్ రూల్ అంటే ఏంటమ్మా? సో నోట్ చేసుకోండి. ఇలా నోట్ చేసిన తర్వాత సో కోఎఫిషియెంట్స్ ఏంటమ్మా? L1 m L2 నోట్ చేశాను. సో di1 by dt ఒకటి, di2 by dt ఒకటి, ఇది నోట్ చేశాను. సో వీఆర్ గోయింగ్ టు డిస్కస్ హియర్ డెల్టా వాల్యూస్ క్యాకర్ చేస్తాం. దట్ ఈస్ di1 by dt వాల్యూ, di2 by dt వాల్యూ క్యాకర్ చేసుకోవచ్చు. ఎలాగంటే చూడండి జాగ్రత్తగా. డెల్టా ఫస్ట్, డెల్టా అంటే ఏంటి? మోడ్లెస్. దిస్ క్యాకర్ చేయండి, మోడ్లెస్ క్యాకర్ చేయండి. ఏమొస్తుందమ్మా? L1 L2 m minus m స్క్వేర్. నెక్స్ట్ ఏంటి? డెల్టా 1 అంటే v అనేది ఇక్కడ సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి. ఇది m L2 అలానే ఉంటుంది. v సబ్స్టిట్యూట్ చేసి m L2. నెక్స్ట్ డెల్టా 2 అంటే ఎలా వస్తుందమ్మా? L1 m v వస్తుంది. L1 m v. ఇది ఆల్రెడీ మీకు ఫస్ట్ నుండి చాలా సార్లు చెప్పాను అన్ని ప్రాబ్లమ్స్ లో. ఓకేనా? సో డిస్కస్ చేయండి. v ఇంటూ L2 మైనస్ v ఇంటూ m ఈజ్ ఈక్వల్ టు v కామన్ తీసి గెట్ ద వాల్యూ L2 minus m. అలాగే L1 into v minus m into v is equal to v into L1 minus m. ఓకేనా? సో ఫ్రమ్ దిస్ ఫస్ట్ ఈక్వేషన్ ఏంటమ్మా? di1 by dt is equal to delta 1 by delta వస్తుంది. అదే di2 by dt is equal to delta 2 by delta. సో దిస్ ఇస్ delta 1 వాల్యూ ఏంటి మనకి ఇక్కడ? సో డెల్టా 1 వాల్యూ ఏమొచ్చిందమ్మా? v ఇంటూ L2 మైనస్ m డివైడెడ్ బై డెల్టా వాల్యూ ఏంటి? L1 L2 మైనస్ m స్క్వేర్. చూడండి. అదే డెల్టా 2 అంటే ఏంటమ్మా? v ఇంటూ L1 మైనస్ m డివైడెడ్ బై డెల్టా వాల్యూ ఏంటి? ఆల్రెడీ నోట్ చేశాను ఇక్కడ, L1 L2 మైనస్ m స్క్వేర్. సో ఫస్ట్ ఈక్వేషన్ ఉంది కదా మనకి ఏంటి? సో di by dt డిఫరెన్షియేట్ చేసాం కదా, di1 by dt is equal di1 by ప్లస్ di2 by dt. అవునా? సో ఆ ఈక్వేషన్ నోట్ చేయండి ఇక్కడ. ఆ ఈక్వేషన్ వచ్చేసి మల్టిప్లై చేశాను. సో di by dt is equal to సో di1 by dt ప్లస్ di2 by dt. di1 by dt మీన్స్ నోట్ చేశాను కదా, v ఇంటూ L2 మైనస్ m బై L1 L2 మైనస్ m స్క్వేర్. di2 by dt అంటే అమ్మా v ఇంటూ L2 మైనస్ m బై L1 L2 మైనస్ m స్క్వేర్. సో మల్టిప్లై చేయండి. సో మల్టిప్లై చేసిన తర్వాత ఏంటంటే యాడ్ అయింది కదా, సో యాడ్ చేసిన తర్వాత ఇక్కడ మల్టిప్లై చేయడమ్మా ఫస్ట్. అదర్వైజ్ డినామినేటర్, దట్ ఈస్ డినామినేటర్ ఏంటి? సేమ్ L1 L2 మైనస్ m స్క్వేర్. న్యూమరేటర్ ఏమైందమ్మా? v ఇంటూ రెండిట్లో కామన్ తీయండి, v కామన్ తీసాం కాబట్టి L2 మైనస్ m ప్లస్ L1 మైనస్ m, రైట్? సో దెన్ ఫ్రమ్ దిస్ L1 ప్లస్ L2 మైనస్ 2m డివైడెడ్ బై L1 L2 మైనస్ m స్క్వేర్. రైట్? అర్థమవుతుందమ్మా? సో ఫ్రమ్ దిస్ di by dt is equal, దిస్ ఈక్వేషన్ వచ్చింది. మనకు కావాల్సింది ఏంటి? వోల్టేజ్ ఈక్వేషన్. v is equal to L equivalent into di by dt అని చెప్పాను. అవునా? ఇదేదో మన ఫార్ములా అంటే v is equal to L equivalent to di by dt. సో ఫ్రమ్ దిస్ ఈక్వేషన్, ఈ ఈక్వేషన్ నుంచి నీకు
వి అదిగోండి ఇక్కడ వి ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఈ టర్మ్ మొత్తం ఇటు సైడ్ తీసుకెళ్ళిపోండి. అప్పుడు ఏమైందమ్మా L1 L2 మైనస్ ఎం స్క్వేర్ బై L1 ప్లస్ L2 మైనస్ 2m అవుతుంది ఇంటూ డిఐ బై డిటి, అవునా కదా? సో దెన్ V is equal to L equivalent into dI by dt. L equivalent is equal to, you can get the value L1 L2 minus m square by L1 plus L2 minus 2m అనమాట. ఇలా వచ్చింది మనకి ఇది L equivalent value. So this is parallel aiding equivalent inductance of a parallel aiding circuits, అవునా? Okay, and come to the next one is parallel opposing. Same process, ఏం డిఫరెన్స్ లేదు, బట్ ఏంటంటే సో డాట్ రూల్ చేంజ్ చేద్దంటే సో parallel opposing, same L1 and L2 are connected in parallel. So the current I1 is passes through the inductance L1, current I2 passes through inductance L2. సో ముందు అర్థం కాకపోతే ఇది నోట్ చేయడం మనం చూసుకుని జాగ్రత్తగా. The mutual inductance between this is M. So but here we can say that the M is positive or negative, which is depends upon dot rule. డాట్ రూల్ ఎలా వస్తుంది చూడమ్మా, I1 entering the dot ఇక్కడ, I2 leaving the dot, అవునా కదా? సో దెన్ entering the dot ఇక్కడ leaving the dot మీనింగ్ ఏంటమ్మా? సో దెన్ we can say that M is నెగిటివ్ ఆర్ పాజిటివ్, నెగిటివ్ అనమాట. ఓకేనా? సో దెన్ ఈక్వేషన్స్ రాద్దామా. ఫస్ట్ సేమ్ అలాగే I ఈజ్ ఈక్వల్ టు రాసుకొచ్చిన ఇక్కడ I1 ప్లస్ I2 అదే నోట్ చేసాను ఇక్కడ I ఈజ్ ఈక్వల్ I1 ప్లస్ I2. సో డిఫరెన్షియేటెడ్ బోత్ సైడ్స్. సో di1 by dt plus is equal to di1 by dt plus di2 by dt. di by dt is equal to di1 by dt plus di2 by dt. Same voltage across the total inductance EV is equal to L equivalent into total current, that is I di by dt అని వచ్చాను, అవునా? ఇప్పుడు నేను రాస్తాను ఈఎంఎఫ్ ఈక్వేషన్స్ ఆన్ బోత్ ద ఇండక్టెన్సెస్, అవునా? ఫస్ట్ వోల్టేజ్ అక్రాస్ ద ఇండక్టెన్స్ L1 రాద్దాం. మీకు ఆల్రెడీ ఇంతకుముందే చెప్పాను, మళ్ళీ అవునా, మళ్ళీ నోట్ చేస్తాను చూడండి జాగ్రత్తగా. ఫస్ట్ వోల్టేజ్ అక్రాస్ ఇండక్టెన్స్ L1 రాస్తాను. V is equal to సెల్ఫ్ ఇండక్టెన్స్, దట్ ఈస్ D ఇంటూ di1 by dt. ఎందుకంటే సిరీస్ కనెక్షన్ లో I1 is equal to I2 is equal to I అనమాట. బట్ ఇక్కడ ఏంటంటే డిఫరెంట్, ఎందుకు అలా కనెక్షన్ ప్యారల్ కనెక్ట్ చేసాం, అవునా? L1 ఇంటూ డిఐ బై డిటి, బట్ I1 అనమాట. ప్లస్ మైనస్, సారీ నేను అక్కడ ప్లస్ మైనస్ అమ్మా, ఇక్కడ మైనస్, ఎందుకంటే మ్యూచువల్ ఇండక్టెన్స్ ఈస్ మైనస్. సో మైనస్ M into di1 by di2 by dt, di2 by dt. Because of secondary current, the mutual inductance is exist. Similarly, the voltage across the inductance L2 రాద్దాం. ఫస్ట్ సెల్ఫ్ ఇండక్టెన్స్ రాయండి, L2 into di2 by dt minus M into di1 by dt, di1 by dt. Okay, so these are the inductances. Okay na, voltage across the inductance values. So go for the equations radama eldama, equations kalpodama. So equations ivi, and first equation, this is second equation anukunnanu. ikkada raసిన third equation ఇక్కడ నోట్ చేసింది అన్నమా. V is equal to L1 into di1 by dt minus M into di2 by dt, equation number 3. అలాగే voltage across the coil 2, ఇదేమో equation number 4. Okay, and come to the equation. So that is solved by solving these two equations. ఎలా రాసానంటే, సో ఇక్కడ నోట్ చేసిన ఆల్రెడీ, ఇదిగోండి V is equal to L1 into di1 by dt minus M into di2 by dt. ఇక్కడ ఏంటంటే ఫస్ట్ టర్మ్ ఏంటమ్మా, మైనస్ M into di1 by dt ప్లస్ L2 into di2 by dt పక్కన రాశాను అంటే సింపుల్ గా. సో ఫ్రమ్ దిస్ క్రామర్స్ రూల్ యూజ్ చేయడమ్మా, V L1 minus M L2. ఓకే, సో దెన్ VV నోట్ చేసాం కదా, ఇక్కడ L1 minus M L2 into di1 by dt plus so di1 by dt and di2 by dt. So the values can be obtained from the Cramer's rule, which is that is di1 by dt is equal to delta 1 by delta, di2 by dt is equal to delta 2 by delta. So delta, what is the value of delta? So this is modulus of this matrix L1 minus M L2 is the delta value, and delta 1 value which becomes V values, V note చేయండి, VV minus M L2. అలాగే నెక్స్ట్ ఏంటమ్మా, డెల్టా I, దట్ ఈస్ డెల్టా 2 వాల్యూ అంటే L1 minus M VV నోట్ చేయండి. సో మోడ్యులస్ క్యాల్కులేట్ చేయండి అమ్మా, L1 L2 మైనస్ M స్క్వేర్ అంటే మీనింగ్ ఏంది, ఇక్కడ ప్లస్ M స్క్వేర్ వచ్చింది, ఇక్కడ ప్లస్ వస్తా లేదా మనకి, అవునా? సో మైనస్ ఇంటూ మైనస్, రైట్, మైనస్ ఇంటూ మైనస్
ప్లస్ అయిపోయింది, బట్ మైనస్ వచ్చింది L1 L2 మైనస్ m స్క్వేర్, రైట్? ఇది కామనే, ఏం డిఫరెన్స్ లేదు. సో బట్ నెక్స్ట్ ఏంటమ్మా v ఇంటూ L2, నెక్స్ట్ ఏంటమ్మా మైనస్ ఉంది కాబట్టి ప్లస్ m ఇంటూ v. ఎందుకంటే L1 L2 అంటే ఏబిసిడిలో దట్ ఈస్ ఏం రాస్తారమ్మా, దట్ ఈస్ ఏబిసిడిలో దట్ ఈస్ ఏ ఇంటూ డి అండ్ బి ఇంటూ సి రాస్తాం, అవునా కదా? మైనస్ రాస్తాం కాబట్టి. సో దెన్ వీ కెన్ గెట్ వాల్యూ దట్ ఈస్ L1v ప్లస్ m ఇంటూ v. సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి అమ్మా. సో v కామన్ తీస్తే మనకి L2 ప్లస్ m, ఇక్కడ కూడా v కామన్ తీస్తే L1 ప్లస్ m. సో ఈ వాల్యూ di1/dt వాల్యూ ఎలా వస్తే డెల్టా 1/డెల్టా, di2/v ఎలా వస్తే డెల్టా 2/డెల్టా. డెల్టా 1 అంటే ఏంటమ్మా v ఇంటూ L2 ప్లస్ m బై L1 L2 మైనస్ m స్క్వేర్. అలాగే డెల్టా 2 di2/dt ఈజ్ ఈక్వల్ డెల్టా 2/డెల్టా. డెల్టా 2 అంటే v ఇంటూ L1 ప్లస్ m బై L1 L2 మైనస్ m స్క్వేర్. సో ఫస్ట్ ఈక్వేషన్ ఏంటమ్మా, వీ నో దట్ di/dt ఈజ్ ఈక్వల్ టు di1/dt ప్లస్ di2/dt అని చెప్పాను, అవునా కదా? సో ఈ ఈక్వేషన్ లో సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి ఈ టూ వాల్యూస్. సో di1/dt వాల్యూ ఏంటి, v ఇంటూ L2 ప్లస్ m బై L1 L2 మైనస్ m స్క్వేర్. ఇది నోట్ చేశాను. ప్లస్ di2/dt అంటే ఏంటి, v ఇంటూ L1 ప్లస్ m బై L1 L2 మైనస్ m స్క్వేర్. ఇక్కడ సబ్స్టిట్యూట్ చేశాను. సో కామన్ తీనమ్మా. సో కామన్ తీసాను, L1 L2 మైనస్ m స్క్వేర్ తీసాను, v ఇంటూ L2 ప్లస్ m ప్లస్ v ఇంటూ L1 ప్లస్ m. సో ఇది సింప్లిఫై చేయండి అమ్మా, L1 L2 మైనస్ m స్క్వేర్. సో v కామన్ తీస్తే మనకి ఏమొస్తుంది ఇక్కడ, L1 plus L2 plus 2m divided by this value. From this actually we know it v is equal to ఈ వాల్యూ మొత్తం ఇటు సైడ్ తీసుకెళ్ళిపోయింది, ఓకేనా? సో దెన్ ఇదిగోండి L1 L2 మైనస్ m స్క్వేర్ బై L1 ప్లస్ L2 ప్లస్ 2m di/dt. సో ఈ ఈక్వేషన్ మొత్తం ఏమొస్తుంది మనకి, L ఈక్వలెంట్ వస్తుంది, L ఈక్వలెంట్. సో L ఈక్వలెంట్ ఇంటూ di/dt, v is equal to L ఈక్వలెంట్ ఇంటూ di/dt. So the L equivalent is equal to L1 L2 minus m square by L1 plus L2 plus 2m. ఓకేనా? సో ప్రీవియస్ కేసులో మనకి ఏమొచ్చిందమ్మా, L1 L2 మైనస్ m స్క్వేర్ బై డినామినేటర్ లో మైనస్ వచ్చింది. ఇక్కడ L1 L2 న్యూమరేటర్ సేమే, L1 L2 మైనస్ m స్క్వేరే, బట్ డినామినేటర్ లో సిరీస్ ఎయిడింగ్ లో ఏమో మైనస్ వచ్చింది, సిరీస్ అపోజింగ్ లో ఏమో L1 L2 ప్లస్ 2m వచ్చింది, సింపుల్ డిఫరెన్స్. సో 4 ఈక్వేషన్స్ అమ్మా మన ఇక్కడ గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది. ఇక్కడ ప్రాబ్లమ్స్ రావాలంటే ఫస్ట్ ఏంటమ్మా, సిరీస్ ఎయిడింగ్, అవునా? సిరీస్ ఎయిడింగ్ లో మనకి ఏంటమ్మా, సిరీస్ ఎయిడింగ్ లో టోటల్ ఇండక్టెన్స్ వాల్యూ దట్ ఈస్ L ఈక్వలెంట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు L1 ప్లస్ L2 ప్లస్ 2m వస్తుంది ఫస్ట్ ఈక్వేషన్. 2 ఇండక్టెన్సెస్ ఆర్ కనెక్టెడ్ ఇన్ సిరీస్ అయితే, అవునా? అదే సిరీస్ ఎయిడింగ్ అయితే. అలాగే సిరీస్ అపోజింగ్ అయితే ఏం చేస్తానమ్మా, సిరీస్ అపోజింగ్ అయితే దట్ ఈస్ L ఈక్వలెంట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు L1 ప్లస్ L2 మైనస్ 2m వస్తుంది మనకి, ఓకేనా? సో దిస్ ఈజ్ L ఈక్వలెంట్. నెక్స్ట్ ఏంటమ్మా, అలాగే ప్యారలల్ ఎయిడింగ్ లో ఏంటమ్మా, L ఈక్వలెంట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు L1 L2 మైనస్ m స్క్వేర్ డివైడెడ్ బై L1 ప్లస్ L2 మైనస్ 2m అనమాట, మైనస్ 2m వస్తుంది మనకి. బట్ అదే ప్యారలల్ అపోజింగ్ అయితే, సో దిస్ ఇస్ ది ఈక్వేషన్ ప్యారలల్ అపోజింగ్. ఇది మనం ప్యారలల్ అపోజింగ్ L1 L2 minus m square by L1 plus L2 plus 2m. So these are the equations we are going to discuss in the problems. Next main equation ante that is coefficient of coupling K is equal formula entama m divided by square root of L1 L2. So where m is nothing but a mutual inductance, L1 is nothing but a self inductance of coil 1, L2 nothing but a self inductance of coil 2. సో ఈ ఫార్ములాస్ అన్ని మెయిన్ గా గుర్తుపెట్టుకోవడం. నెక్స్ట్ క్లాస్కి వచ్చేసరికి నేను ప్రాబ్లమ్స్ డిస్కస్ చేస్తాను. సో ఈ ఫార్ములాస్ అన్ని జాగ్రత్తగా గుర్తుపెట్టుకోండి అండ్ ఒకసారి రివైజ్ చేయండి మీ టాపిక్, ఓకేనా? రైట్, ఓకే. Right, okay. So then we go for the problems in the next class, okay? So thank you. We'll come to the next class.